Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum nuyuwaat leen rek ku nekk ci turam ak santam nu ma koy waxee rek suñu dëkk muy Gambia di dëkk boo xam ne dëkk jàmm ak salaam waaye dëkk boo xam ne nag sometimes dañuy faral di fàtte ku celebrate li nga xam ne nag mooy nit yoo xam ne dañ fi liggéey bu baax a baax a baax dañ fi def lu baree bari fii si biir Gambia jamono ji nag di seen télé di Gambian Talents TV suñu télé nag saa su ne dañ leen a indi lépp loo xam ne mu ngi xew fii si biir dëkk bi ak naka la moo xewee tey duñ si bàyyi dara lan la leen a indil mooy li nga xam ne mooy xew comme ni ngeen ko gisee rek ñu ngi nii si capital city bi di Banjul nag mooy suñu capital di seeni capital muy capital boo xam ne nag wax dëgg fa neex yàlla dañ ko war a di ko bàyyi xel tey nag dama fi toog ak artiste bu mag artiste boo xam ne dafa liggéey si biir Gambia di suñu capital city ñu ñëw nag si li nga xam ne mooy aaj bi ñu xam ne moom dafa believe culture rek ñu toog fi muy Rongo mi nga xam ne nag di nga ko tëjoon si mile 2 bi mu yàgg fa tuuti ba nga xam ne ñu bari gëjoon nañ koo gis am na ay jamono yoo xam ne mu ngi woon si court bi di dem li nga xam ne nag mooy ay case ak yooyu noonu waaye rek dinañ indi Rongo waxtaan ak moom jamono ji nag case bi jeex na tak waaye dinañ ko nuyu laajte ko fan la ne woon salaamaaleykum ñu bàyyi la rek nga wax askan bi yow yaay kan ak lan nga fii si biir Gambia. waaw dëgga maa ngi leen a nuyu maa ngi nuyu Gambian Talent TV staff yi ñëpp ñi nekk within the Gambia and abroad ñoom Paos team bi yëpp maa ngi leen a nuyu maa ngi nuyu Gambia yëpp waaw maa ngi nuyu ñëpp itam daal xam nga ñi seetaan xam nga ñi déglu tam daal waaw man maay Rongo of all Rongo for all Rongo to all waaw so man moom man nit ñëpp la xam nga waaw te alhamdulillah rabbil alamin jos maa ngi tase yéen xam nga you said you wanna have interview with me alhamdulillah sant naa si yàlla torop daal because dama doon avoid media bi for a while because maa ngi busy on all along on certain things because comme ni nga ko waxee I was doing so many developments contributing in the music in the development so many things within the Gambia and international world bi so loolu ñëw jox ma very unprecedented popularity maa ngi independent bokkuma si politique bokkuma si ay yeneen niveau man moom am my own self doing for the everybody daal so loolu Rongo balaa ngaa ñëw dinaa bëgg rek nga wéyal ñu tuuti rek gëj nañu dégg baat bi suñu boyi singa cengalama ñoo ngi ñaan yàlla buur gi aar leen suñu boyi singa cengalama ndeysaan ñoo ngi ñaan yàlla buur gi aar leen jóg leen ñu dem pour ñu jàppale leen kon man Rongo duma nangu suñ boy siwe waaye foofu la boobu ñi nga xam ne nag ñëw woon suñ footballers si moom la ko Rongo wéyal Rongo it's been a while boobu 2006 la woon xam nga bi ma njëkk a woy mooy jóg leen ñu dem mbooloo mi Scorpion ye ñu ngi yootul rëy ndami réew mi moom ndami ñëpp la ndeysaan bu ñu saagaan higal ga ngoog boobu laa njëkkoon a woy 2005 mooy bi gaay di balaa gaay di door tournament bi because sama toog rek yàlla génteloo ma ne Gambia ñu ngi war a host tournament te tournament boobu noonu Africa sub-region bi ñoo fa nekka te sub-region bi ñooy compete te bi ñoo compete Gambia laa gis si génta ne ñoom ñooy win affaire gi so ma nekka gaay di ko celebrate fekk tournament bi ta dooragul
time boobu laa binda wëy bi dem Alliance Franco dem wëy ko ba pare xam nga dem maa ngi remember that day ma producer wëy bi pare sax boobu guddi samedi la woon Malik ma kii nii naka laati Lamin Manga xam nga si laa ko ne am na special surprise bu ma indi ma wëy ko fekk audio fekk clip aguma ko sax noonu laa ko wëy si audio waaye affaire gi toj after laa ko ñëw clip nii mu génn den tournament bi ñëw door bi tournament bi dooree ni ma ko wëyee noonu la affaire gi résulté daal so moo tax ma remember after Lamin Manga kii nii sa mujjeen lifin bi nga Sumana Dramé moo nekkoon guddi samedi moo xaw ma aji sëy la xaw ma so mu ne ma yow ndax da nga yaa boppa because lii ni nga wëyee bindee wëy bi ak ni nga ko wëyee loolu moo ñëw xapul ma ne ko loolu la ñun suñu wëy yëpp dafa ñëw through dreams bu ko xam nga ñu bëri dañoo defantu music waaye man suma bos dama ko doona man li ma def cosaan la suma maam yi ñoo ko def so ñoo ma ko xanova moo tax man suma wëy yëpp dafa ñëw through dreams man du ma dee wëy comme ni gébel yu bëri dee def nga jox ma xaalis ne wëyalal kii non man li ma wëy rek it has to be on the reason and it has to be on by virtue of xam nga li ko sos daal ñu ne li nga doon soo ko bañee dafa fekk nga gën see ñaaw kon nag Rongo leen duñ ko musi nangu waaw moo tax ma ne la ne man Rongo du ma nangu suñ boy si wet boobu 2006 tam boobu under 20 bi la bala under 17 bi under 20 boobu tam bi ma ko wéyee tam boobu la gaay war a dem tam Canada so biñ demee Canada because ma fans yi ñoo àndoon dem Peru time boobu laa just jógee Angleterre noonu rek xam nga dem represent Gambia ak Africa si G8 bi ma jógee fa gars yi ne ma boy si ne fu mu jaar nga àndaa ñoom dem si Peru Yaya Jammeh moo daan tax Rongo nga daan tukki parce que dégg naa da nga close na mo non man xam nga ñu bëri dañ dee foog ne Yaya Jammeh moo ma doon sponsor I'm speaking live Yaya Jammeh musuma sponsor man I was sponsoring myself man my sponsor man depuis time bi Jawara suma ñoom papa ñoo ko indi Banjul ling fekk dugagut politics suma ñoom papa ñoom ñoo dem ñu def meeting bi Brikama because time boobu politique bi Banjul ak Kombo rek la daan em so protecteur bokkuñ suma ñoom papa biñ dugalee lifin bi naka laati independent adult suffrage bi suma ñoom papa ñoo doon kaas loolu because ñoom waa Banjul lañ woon fii dem Banjul ni create foofu noonu so ñoom ñoo tax loolu ñëw so ñu si lañ lifin ba before Jawara sax ki ñoo ooyee Marena la gaa njëkkoon a select kooku ne leen ne moom du mun a dugg poli waaye moom moo identify Jawara fekk Jawara ngi Banjul ning suma ñoom papa ñoo ko dalal foofu ñoo ko jox place boobu noonu si mess house boobu noonu so after si la fa nekk den si la ko gaay select pour mu represent protectorate bi si politique bi so mu dugga si musuma ñaan Jawara dem na be nguuram jeex musuma koo ñaan Yaya Jammeh tam ñëw na be nguuram jeex musuma koo ñaan Adama Barrow ñëw na be mu si nguuram musuma koo ñaan man I don't depend on government I don't depend on presidents I don't depend ñu bëri sax dañu daan foog ne Yaya Jammeh moo ma doon sponsor I'm speaking live on TV dang nekk si boori Jammeh no xam nga man I'm Rongo of everybody moo tax ma wax ko man I follow development man suma primary concern is development so moom moo nekkoon at the help of affaire so suy def development I should contribute ma compliment ko man añaanuma aw ma benn añaan te loolu def naa ko si time Jawara moom Yaya Jammeh ñëw I continue doing that development pour national development Jawara kii ni Yaya Jammeh jógee na fa Adama Barrow ñëw na am doing what I can do yooyu yëpp man koo def daal understand nga so man Yaya Jammeh sponsor yu ma man personal relationship ak Jammeh no I have a relationship with Jammeh comme ni naka laa ko amee ak yow any Gambian understand nga man I don't depend on people Jammeh sax xam na loolu noonu and everybody could know that su fekkee ne man I was depending on Jammeh ñi doon liggéey si nguuram mi ñu ngi fi dewul see I'm speaking on TV musuma dem ñaan Jammeh ndax man may jël suma xaalis di ko dugal si nguur gi ak dëkk bi ak youth si ak community bi loolu foo doon jëlee xaalis as an artist foo waroon a jëlee xaalis ba war a sponsor sa bopp dégguloo nga ne as an artist yow artist moom dafa create li moo create people appreciate it and ñu reciprocate ñu fay ko wala ñu sword or whatsoever artist démba amutoon that viewership comme léegi dafa depend man I wasn't depending on the art alone I was a farmer as well I'm a businessman I'm doing my own business I registered my business officially legally since 1993 Ami Bensouda moom ko living I have all those documents I was working with this thing man ba pare maa ngi woon si service bi tam I was in the aviation maa ngi woon airport fire service I was trained by the Americans I was trained at the civil aviation xam nga maa ngi doon liggéey maa ngi doon def business maa ngi doon def music I was doing so many things ba pare dama daan tukki tam dem di Europe xam nga te fekk maa ngi si service bi dama daan am opportunity boobu dem festivals in Denmark xam nga ñëw xam nga def my own business I was doing important export xam nga I was doing so many things I wasn't relying on anyone waaw loolu la woon so ñu bëri dañ gisoon because xam nga Yaya Jammeh xam nga soo populaire rek ku nekk dafa bugg a close yow ne la ak kii
suma nit la nii I respect him. Understand nga I honored him, I respect him despite xam nga all the negative things xam nga yi ma def ci government am bi and so on so why I still respect him like I respect every other person. lan la Yaya Jammeh def yaa ngi on camera ñu dem si loolu. No, government bi man ñoo ma set up closely. And lan moo xewoon evident because I was popular, maa ngi def lima def xam nga I wasn't into tribalism, I wasn't into any listing man, I was honest xam nga patriotic man Gambia laa dee gis. I'm not looking at any other person or government or whatsoever. Understand nga so why mu living because li xewoon man dafa am certain few individuals nga ay gan lañ ñi jógee Casamance ñi jógee ay Guinée Bissau ñi jógee Guinée Conakry ñoo xam ne ñun ñoo leen dalal suñ dëkk bi ñoom ñoo doon set up xam nga di use some influential members from the former government. Understand nga ñoom Fodé Barry from the NDA police xam nga and so on just pour implicate ma. Understand nga so because they wanted to grab our lands because ñun suñ maamati maam yi they are the original founders of this Gambia fekk time boobu sa turi Gambia ñëwut this is thousands of years I can name xam nga generation ñan ak ñan. Understand nga then they call it the kingdom of Foni. Understand nga ñoom ñoo doon def ñun béykat lañ ñun blacksmith lañ our heritage the Jaaju family ñun we were warriors. ñun dañ lifindoole gis nga Banjul bi nga gis nii ki fi njëkkoon a nekk sa kooku la ñu wooyee Bajul Jeeju turi Banjul sa came through that ñu bari dañ dee wax ne Bonjulo it's not that is Bajul kooku moo nekkoon si island bii nii nga am ki ñoo ooyee Bilondo Jeeju moo nekkoon in Babylon understand nga am ki ñoo ooyee Jaakoy Jeeju moom moo nekkoon in the fort of Fonyi in Bintang xam nga it's a long story waaye xam nga I don't want us to dwell on that yaa ma doon wax lifin boobu man laa distinguisal ñu bari they thought Yaya Jammeh was sponsoring me. Yaya Jammeh sponsor you ma de. Yaya Jammeh is listening and he will listen to this. Yaya Jammeh sponsor you ma. Degala he had good heart pour def ko why man I wasn't giving him the chance to sponsor me comme nim doon def yeneen artistes because I no jox na artistes yu bari it is on TV I don't want to speak jox na ñu bari du artistes yëpp sax Yaya Jammeh supported so many people in the universities in certain xam nga in different areas and so on. Pour ma xaalis no Yaya Jammeh mayut ma because man xam nga defuma loo xam ne xam nga pour dem di ko ñaan or whatsoever xam nga man I was doing léegi la ma dee bugg a jox nii waaye man I don't give him the chance even programme yu bari suñ ñëwee perform nii man dama perform rek ma dem understand nga so yim dee joxe ay tentaan léegi-léegi sax ñu bari dañ dee man suma xaalis dañ ko dee jël ñu séedoo sax and I can xam nga bugguma neem ñi daan def yooyu noonu sax no I don't want to do that because xam nga no gaay duñ gëm loolu foo mu sa gisee ku ñoo may xaalis muy daw ñi doon def loolu ñoom no man xamal li xew because I wanted to be very independent to myself te loolu ñoom ñëpp xam nañ ko everybody could attest to that su fekkee ne Yaya Jammeh was giving me money dina nekk si TV Yaya Jammeh kum jox xaalis daf la most of it comme li fi dañ ko dee yóbbu si media bi have you ever seen me in the media Yaya Jammeh di ma jox xaalis wala may ñaan Yaya Jammeh o may ñaan Adama Barrow o may ñaan Jawara I don't depend on nobody su fekkee ne xaalis la ma dem every day di nga ma gis si Adama Barrow di nga ma gis si Yaya Jammeh all the time ñim doon liggéeyal closely ñu ngi fi and they are listening. They will listen to this and they can attest to it. I can raise my hand. Moo tax man yàlla jàppale ma because dama doon bañ pa bugguma fen colonize suma mind mais pare man suma lu ndaw li ma am dama ko bugg a éene ak ñëpp and I do for all artistes yi fii ñu bëri laa fi dimbale ñu bëri laa support fii no I don't want to do it because xam nga loolu dama ñu ne yow da nga bari wax de ñu ne sa waxa ëppa sa def man képp ko xam Rongo nga xam ne man I do man li ma def si développement du ma ko wax nit ñi ñoo ko wax and it's always xam nga in evidence man gowuma in wax man I believe in doing moo tax sa media bi ñu ngi ma doon toppa all along I said no I don't want to come to no media whatsoever xëy na GRTS rek ñoom ñoo ma dee mun a lifin nii tuuti sax xam nga you know when it comes to development or whatsoever daal because ma xam ne su ma di ma start di allow media lifin de du ma am chance everybody would like to say hey you have to this thing with us patronize because you did it for X and Y so loolu moo tax xam nga bugguma ko I just take a low profile and I'm doing my developments I'm doing whatsoever project am living te maa ngi successful na alhamdulillah rabil alamin sant naa yàlla si tur macha allah tey suñu gan seeni gan mooy Rongo mi nga xam ne artiste bu mag a mag la si biir Gambia soo ko bañee soo ko buggee fokk rek nga attest to that Rongo at some point gisatun la at some point déggatun la Rongo si loo ne woon non moom laa la waxa nii xam nga maa ngi fine xëy na yéen ña ma gisul waaye ñi ma war a gis ñoom gis nañ ma because man I kept a low profile xam nga just to concentrate on my aspirations xam nga ak suma project development si yooyu laa nekkoon all along alhamdulillah sant naa si yàlla trop daal because suma nekkoon di toppa media bi nii dafa draw suma attention so my attention will be divided and I never wanted it so moo tax ma jël suma time moo tax music bi sax ma ko tegoon aside because pour jénguwante gars yi
xam nga because li ma gars yi def yëpp li ma gars yi setopé yëpp xam nga pour tëjlu ma pour dugal ma in problème xam nga indi ma indi ay court and lifin ak yooyu noonu yooyu yëpp maa ngi fight against it and I'm triumphing very very well successfully because recently la Supreme Court bi def judgment in suma yeneen laan bi gars yi bugg a jël dubiously xam nga pour grab ko because laan bi maa ko moom suma ancestral parents yi ñoo ko moom te we have documents colonial documents various colonial documents and receipts over it gars yi bugg a koo grab jël doole during the former regime alhamdulillah this regime sant naa yàlla si ñoom daal because indi nañ démocratie soo gisee yéen seen media baa ngi bëri sax ñoom di broad démocratie ak seen yëpp di nit ñi na criticize yëpp démocratie moom indi nañ ko ba pare media lifin yaa ngi ba pare the justice system is very very accurate under the leadership of Chief Justice Hassan Jallow honestly xam nga léegi justice because time boobu noonu gars yi yëpp dañ leen daan contrôle because dëgg du daan dox man dal na ma man aman exemple because laan boo xam ne maa ko moom sanga maa ko moom maa ngi am enough documents to the land ñun ñoo ko moom ñi ñoo xam ne ay gan la ñi jógee Casamance ñi jógee ay Guinée Bissau ñi jógee ay Guinée Conakry ñu ñëw ñu dalal leen ñu nekk di conspire with the former government gars yi di jël suñu laan yi di ko manipulate sanga ñu dem court ma win leen ñu demaat court ma win leen ñu set up ma yóbbu ma court ma win leen on several times gars yi start di push ñeneen ñi pour ñu ñëw jël jaasi di ma attaque yooyu yëpp dal na ma ñu dem court ma win leen biñ définir loolu ñu fabriqué taat beneen xam nga jugal ma court magistrat yi jël court bi ñu woon leen ne lii dëgg ne ko si duñ ko jël ñu bugga leen a condition ñooñu mu jaral leen ñu resign dem na ba almost 6 to 7 magistrat yoo xam ne dañ mujjee ñi resign ñu wax leen ne maa moom laan bi ba pare maa nekk si dëgg ñu employé keneen koo xam ne kooku indi ko rek pour mu seto ma pour mu tëjlu ma because lan la fi ñu dem court ma win leen fu ñu dem court ma win leen so ñu ne pour ñu no I don't want to name names yooyu noonu yeah they did it foog nga ne man suñ ma yóbboo mile 2 naa ragal man ragaluma mile 2 billahi wallahi taala ask the guys that were in mile 2 man dama dem foofu ma gën a liberate may fa organize tournament may fa ñu ne ma tournament du dee organize ma ne ko man dama koo def si biir mile 2 billahi wala mile 2 ñu ma su fekkee ne yéen a ngi lifin xam nga ñu ko seetaan ñi fa nekk yëpp ask the prisoners I told them may organize football seel yi prisoners yëpp di génn si main yard bi di génn ku nekk di play football ñuy def tournament xam nga ku nekk win ñuy dugal juice yi ñuy naan ñuy rejoice ay basketball yëpp lañ daan def foofu life affaire gi lively it was so nice because xam nga putting somewhere at a tight place cannot colonize the mind. Putting somebody in a wide place cannot only colonize the mind. Nit ki sa mind li go colonize mooy sa consent. Man suma consent is clean and clear because dama xam ne defuma dara dañ ma toppa dañ ma yaaga toppa pour grab suma land bi gisuloo léegi fi mu nekk fépp gaay suma land bi am gonna take everything inshallahu rabbi so nañ ma for 10 years ñu ngi maa yóbbu court di maa yóbbu si loo xam ne dëgg nekku si xam nga waaye yàlla rek ba suma pa gaañu si di ma arrest maa suma pa di ma dugal si façon sel bu nekk Banjul sel dugal nañ ma fa Holgam dugal nañ ma foofu noonu Banjulu Nding dugal nañ ma foofu noonu amul fu ma gaay li fi noonu pour harass ma rek waaye yàlla rek moom moo ma jox fit jox ma living because dama xam ne suma conscience dafa clean and clear and I fear nothing bugguma alali kenn ku nekk kan attest to that te man li ma liggéey Gambia fii nii Gambia mënuñ ma koo fay I can say it loud and clear mun naa ekkati suma loxo sa kaw ragalewu ma ko waaw li ma gaay def dañ ma tooñ si diggi yàlla ba pare ñi ma tooñ ñoo ñëpp day end up paying the price ana ñi ko def ñii dee na ñii ñu ngi leen tëj ñii daw nañ bàyyi dëkk bi this is it the truth will prevail man I fear nothing. Yes. Rongo suma la déggee nga ne almost 10 years yaa ngi dunda lii. Yeah 10 years since 2009 ban bi gaay starté di ma attaque gis nga bi ma jógee Angleterre noonu I went to Angleterre xam nga man G8 bi dama toog gaay scout ma ona sanga tubaab bi ñoo jógee fële ñu fekk suma cultural center ne ma yow you are talented yow sa music is very educative is very distinct ona sanga ba pare is universal li nga def is pure culture ba pare language bi xam nga di release bi nga lifin they are very educated so dañ leen need pour nga dem Angleterre nga dem nga represent Gambia nga represent Africa in the G8 Live 8 music we are the top musicians in the world man maa ñoom Youssou Ndour Baba Maal ñoom Salifou Keita ñoom Madonna gaa yu bëree fa nekkoon si Live 8 bi in Scotland in Angleterre ona sanga ba pare man dama dem in the musical as ba pare carnival bi tam man la gaay def man lead the whole world in Scotland maa ngi chant maa ngi fight because fight pour debt cancellation bi ba pare fight pour lifin bi comme ñi amel wall bi yëpp comme poverty eradication bi ak ñi amel wall lifin bi xaalis bi pour ñu mun koo cancel te I did it
I have all those records mang fa woon BBC ñu ngi ma dégg nguur gi seen dara demul fa man loolu suma contact suma connection la man dama toog da gaay démb BBC CNN Rongo kañ la dem I struggle all those things time boobu laa jógee foofu no ma ñëwaat ñu war maa lifin pour ma dem 2006 loolu laa la wax ni non ba ma jógee Angleterre dem Pérou ma ànda boy dem jàppale leen ma jógee fa ñu war a demaat Canada boobu tam ñun 15 rek lañ jox visa pour visa Canada ma gis ne boy demuñ ma cancel boobu noonu ma war a demaat Spain ñu jox ma visa man maa yenn groupe yi war a jógee Gambia foog naa Sierra Leone ak Nigeria boobu tam man rek lañ jox visa ma cancel boobu noonu tam ma war a ñu ne ma waat ma dem South America noonu laa demee Venezuela tam dem represent Gambia ak Afrique ma def fa toj man maa tax Gambia jël force ñu lifin xam nga throughout Ethiopia jël second Guinea Bissau third that was in 2007 jamono boobu la guys start nag di ma set up na after ma waroon a dem tam US pour represent this thing on the world peace sanga so yooyu tam UN lifin la waroon a dem daal guys start di ma indil ay tanki bukki di ma indil problème ma yooyu noonu it began from those times ba 2010 xam nga ñu dem court ma win leen sanga ñu demaat xam nga mu win 2000 lifin guys start di ma set up ñu use police yi pour arrest ma pour traiter ma ne yaa jame mu ne ñun jël na suñu laan bi dugg na fii xam nga that was the time of Jesus bi mu nekkee IG loolu tam ma jénguwante gars yi after yaa jame apologize xam nga loolu noonu daal mu yónni protocole ñu apologize ba pare ñu owaat ma State House ñu apologize ma so perpetrators yooyu ñoom Eric Tunde Diané ak lifin yëpp Eric Tunde Diané tam apologize ma yal na ko yàlla yërëm daal xam nga moom suma goro la ba pare moom papaam suma ñoom papa ñoo ko dalal Banjul ni ba pare jox ko alkaaliya Eric tam bim jëlee ba pa bi ñoo gaañu tam man maa recommend pour Eric jógee fii fekk mu ngi jiwu si pour mu ñëw jël alkaaliya because alkaaliya bi ñun ñoo ko moom waaye ñun suñ family suñ heritage ñun we are not interested in the political position si nii daal ñun dañ ko lay jox gan yiñ dalal daal so loolu moo fa nekk xam nga so this is it so loolu la gars yi def di ma yóbbu court unnecessary ay false lifin xam nga di ma teg lu nekk xam nga because time boobu noonu xam nga former régime bi ñoom they colonize all these things CJ yi ak lifini Nigerian George ak yeneen George yi fi nekkoon daal so ñoom leen xel lañ doon def daal da nga am sa dëgg sa duñ ko lifin daal I can attest to that yeah man I'm not here to provoke whosoever I'm saying what I experience li lu ma dunda la da nga dem kii lifin yoo xam ne ñoom amuñ benn evidence amuñ benn lifin dañoo ñëw fabrication ñu dëggaloo loolu ba pare ñu use media bi pour media bi di ma harass di ma lifin pour rek weak ma rek man loolu gën ma strengthening because man dama xam ne suma conscience is clean and clear because Gambia feeñu ma ba pare yaa jame man rijimam li ma liggéey liggéeyuma ko si Adama Barrow sax liggéeyuma si Jawara sax I did everything añaanewuma ko moom dafa ñëw mu fekk man maa ngi tukki di dem di def li ma def maa ngi liggéey indi aviation am operating my business am doing whatsoever sanga ñu ñëw añaanuma loolu ba pare business boobu sax moom bi mu ñëwee business boobu sax si la kola because I was dealing with a millionaire kooku mu ne ñoom duñ dee lifin in military government daal duñ dee invest lifin boobu noonu man I continue the business as an individual I have all those records I went to Denmark I went to Sweden I went to all those lifin yooyu pour lifin waaye despite man suma réew laa gis xam nga I continue doing what I'm doing xam nga Rongo dinañ ñëw si loolu nga ne 10 years yaa ngi dem court 10 years yaa ngi dundaloo naka la dundal boobu noonu meloon waaw dafa métti because xam nga dem na maa suma pa yëpp la gaay doon yóbbu sax di ñëw te suma pa mu ngi woon 100 years la am I'm telling you this he was 100 and something suma pa ngi gaañu just 2000 and December 2018 fekk mu ngi gaañu almost nearly 119 years 119 years yeah sure yeah 100% loolu la gaañu ñun suñ clan xam nga dañ gis nga man ni maa gis ni am na 50 years can you believe in that I have 50 years waaye soo ma gisee da nga foog na ña maa ngi am ay 30 years or whatsoever I have 50 years our genes are good because ñun suñ ñaxa lañ dee dundee ñun bëgguñ alali kenn so nga nekk di dundal loolu 10 years yaa ngi dem court yaa ngi dem up and down waaw alhamdulillah ba sant yàlla xam nga court yooyu neen yëpp win na almost them understand nga I've win most of them benn bi la gaa yéena yëpp win naa ko so ñu lifin magistrat bi pour mu sampal ma mu tëj lu ma by force su ko defee man ma xala ragal just to win because case yu bëri ma ngi ko win against state against individual soo xam ne ñoo leen de lifin daal so the result magistrat pour mu tëj lu ma understand nga waaw I was there for almost lifin naka laate I think 8 months moo gaañoo ana nga no suma pa bi moo gaañu was in fekk génne naa because man 8 months laa fa lifin de bi ma génnee that day si evening time boobu
si la moto bi tampon suma mère bi du suma natural mère waaye suma mère bi ma yar la suma tanta because moom dafa ñëwoon pour gis seet ma fekk maa ngi nelaw so mu dem si garden bi balaa moo ñëw mu fekk yaa jamee mu ngi waroon a dem naka laati kanilaay so ñu def one way moom bi moo dem si garden bi xam nga ñun ñu ngi dëkk opposite garden bi noonu bi moo dem si lifin bi bàyyut one way so bi moo ñëw moom xamul ne one way lañ def rek moto bi tampon ko foofu la dee I didn't even see him dead house laa ko gisee the following day si laa dem gis ñaanal ko daal xam nga I suffered a lot of things and since then xam nga still ñu start di ma attaquaat yóbbuwaat ma di ma allégaat xam nga di ma wax ne waaw xam nga lii high profile lifin di ma arrest tëjaat ma xam nga di ma prosecuteaat ma winaat loolu noonu yeneen lifin yëpp I won them and finally just a week back or whatsoever Supreme Court bi ñu ngi def ruling in my favor you understand concerning xam nga suma laan yooyu gars yi doon labaj te laan yooyu noonu sax man dama am official document am legal document am traditional document even court bi sax dafa njëkkoon a dee dama am judgment in that gars yi téeteelu ñu tey lifin si loolu noonu waaye xam nga yàlla rek comme li anglais de wax God resurrects the good things he wants to do for people through some chosen people yàlla indi na nit ñi indi judicial ñoo xam ne dañ déggu nekk si dëgga ba pare ñu ragal yàlla lañ waaw especially chief justice bi fa nekk julit la papaam imam la woon he's a very honest person daal xam nga moom moo tiimam bi ak lifin bi yëpp I have respect for him macha allah kon nag ñu dégg loolu yaa ngi wax ne moments yu naxare nga dunda at some point nga nekkoon si biir Maltu bi naka woon life in prison interview neen different people yoo xam ne wax ne ñu live in prison ku mel ni lawyer Ousainou Darboe and few other Gambians yoo xam ne am neen jaar foofu na ma bëggoon a xam rek naka sa life in prison waaw life in prison bi moom xam nga it's never easy xam nga but depending on xam nga naka nga moderate sa boppa xam nga because man dama nekkoon koo xam ne man I'm always free in the mind because man I never wanted anybody to colonize me so man despite that man I was liberated understand because dama xam ne suma conscience dafa clean and clear dañ ma set up ñoom dañ end up coming there some of them ñii dañ mujjee dee ñii dañ mujjee lose seen job ñii dañ mujjee daw réew mi sax it wasn't easy xam nga waaye yàlla def na bi ma demee foofu noonu alhamdulillah I was very cooperated with the security were cooperated with because man tam wax naa security ne gis nga prisoner yi nii kenn amul right pour ngeen toroxal gaay because the prison is not for pour nit ñi di torox understand nga it's a place bi nga xam ne da ngeen a rehabilitate nit ñi and so on because am na ñu bëri ñi fa nekk ñoo xam ne dañ leen indi waaye defuñ dara dañ daanu seen kaw te I can attest to that loolu dëgg la loolu after bi ma interview ñu bëri ma gis ne dañ leen not ñii xëj na xamuñ loo bi ñii amuñ ku leen defend ñii baadoole lañ ñii dañ ñaaka amuñ wee ñu set up leen loolu dafa bëri woon foofu torop understand nga so I was able to communicate with the security man leen ne let's take it easy with the prisoners with the inmates because inmates bi ki fa nekka kooku si not la nekka yow yaa ko war a yërëm understand nga doo yéen indiw leen foofu naan gaay waaye you never know tomorrow it can be you so ma wax prisoner itam ne da ngeen a war a respect security because security indiwul lañ fii nii ñoom tam they are doing their duties te soo ko seetloo security they are like ñoom tam dafa mel ni prisoner because ñoom yéen a ngi si prison yéen a gars yi fa nekk so it has to be reciprocal we have to give respect to one another daal so and they all adhered into it understand nga moo tax sax ñun dañ amoon place boo xam ne sax ñun lañ defoon mag do man fa fekk ñoo xam ne ñu ma suma ay papa ak yooyu waaye because of the role I was playing fair game xam nga to make sure ku nekk comfort te loolu mooy li war understand nga and I was succeeded in that moo tax sax mujjee gis prisoner yi su legal police yi su security su prisoner bu lifin de ma dene demal nga waxa sa gaay and if I talk to them they all understand so we are living very harmoniously foofu noonu honestly man fi ma nekkoon si main yard bi because ñaata side moo fa nekk am na ñoo xam ne musuñ ko dem foofu da nga am lifin xaw ma private lifin bi yu xaw ma naka lañ ko daan ooyee xaw ma waaw xaw ma mooy fi gars yi te one man cell lifin ak yooyu noonu am na foo xam ne foofu lifin la remand la xam nga I've never been to the remand I've never been to the security xaw ma section lañ daa wax xaw ma man main yard laa nekkoon foofu is like an open place comme aaj bi ni mel nii xam nga soo ñu def cell si xam nga around nga am cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 xam nga so time to time dañ di ibi cell bi ni nit ñi relax xam nga enjoy seen boppa ba guddi ngeen duga xam nga before maa ñëw nag dama daan dégg ñuy wax ne ñi si kaw lañ daan fanaan ñii di fanaan si dégg la ñu bari dañoo fanaan si suuf or whatsoever I had a lot of negative waaye man bi ma demee xam nga loolu dunduma ko daal though there were some kind of
scarcity in yëfi tëdda yeeg yooyu sponge yeeg yooyu noonu xam nga waaye xam nga not to that degree comme before mama because man I'm a fighter of living daal xam nga so loolu ma ko gisoon loolu dama daan fight right pour loolu noonu foofu noonu through the officers yëpp even football boobu tournament boobu ma ko buggee organise yëpp they were saying lii duñ ko def ma ne ko it has to be done man dama koo def and I was doing it so fekk maa ngi bàyyee suma wife suma bank books yi so ma ne ko mu jëndal ma football léegi-léeg mu am yenn Christian association ñoom tam dañ daan indi lifin comme tennis yi nii di support lifin yéeg yooyu it was very good you have some Samaritan ñi nga xam ne ñu ngi doon contribute yooyu noonu xam nga and I respected them very well daal so affaire was nice honestly xam nga it was very very nice waaw man anyway it was hard waaye xam nga hardness comme li ma laa wax denca la fu xat cannot make you nga xat di nga gis koo xam ne sax ñu ngi ko def si mu ngi nekk si open place waaye mu ngi xat si mind la so sa mind soo guilty si nga dee xat waaye soo guilty wu doo xat te man I wasn't guilty dama xam ne ñi ko def te bare man ki ma tëjlu sax after moom itam dañ ko mujjee tëj nu maltu waaye dañ ko tëj at another center waaw because what goes around comes around loolu la sax ki ma tëjlu du ma waturam dañ ko mujjee tëj because man daf ma tooñ si loo xam ne defuma dara nga jékki-jékki de tey lu def li nga def because dañ leen defal nii so this is it man ñëpp ñi ma attaque ñëpp dañ end up paying the price billahi wala yàlla moo ma ko may moo tax man du ma dee tooñ ask any other person ñëpp ñi contribute si suma problème ñëpp am problème all of them I don't want to name their names but they know themselves yes après gars yi ma lifin loo sax demal Amérique nii kii ka ma leen dew ma fen pour lan su ma demoon ñu ne dafa daw nii man leen dew ma fen man fii su ma dëkk la fii laa ko lifin I did nothing wrong my conscience is clean and clear and I can stand I say spontaneously anywhere so si Maltu bi yéen a ngi fa nga ini ay football ay basket su ko defee yéen neen gënaali naka woon that love it was nice ba pare li ma daan def sax dama maa gaay accepté they appreciated it may daf daan lively comme dëkk bi rek comme tournament dëkk yi ni mu dee mel rek it used to be nice ñëpp free ñëpp miinante because time boobu da nga gis ku nekk ngi stress xam nga kee amul interaction nii xam nga problème yi foofu xeex yi xam nga ñu bëri suñ stressé nii rek xam nga waaye bu ma indee loolu noonu it was so nice billahi the prisoners will listen to this and they will attest to it and some inmates yoo xam ñoom Amadou Sané former minister of finance interview attest to it ñoom lantombo gaa yu bëri they can attest to that I was doing it and I made them feel happy léegi-léeg sax classes nii dafa am benn lifin yoo xam ne sax dañ ko organise woon comme ñoo xam ne jamuñ school nii dama leen daan tëj nii xam nga ñuy study xam nga di leen lifin pour xam nga rek ñoo lifin rek develop so former minister of finance di Amadou Sané nekk UDP ñoom ñëpp ñu ngi woon ci di seen foofu ak waaw bi ma def loolu they can attest waaw Lantombo moom mit naa ko fa foog naa ay 2 weeks because man dama fa dem Monday so people started querying sila Yaya Jammeh Monday Tuesday Wednesday ama dama Monday la gaay ne sila ma gaay tëj that was Monday on the 20th of I think June or July 2015 so after biñ ma tëjee li fi ne sax am nga doo dee wax yëpp daal so biñ li fi ne so I went there so after paper si bina ko on Tuesday people started processing then on Wednesday the following day Yaya Jammeh sila def July 10 second fii si aaj bi mu ne na prisonnier yëpp génna because dëgg nekku si dugg na fi fu la def man naguma génna jamono boobu si la gaay génnee lifin because I wanted to also learn about what is in the prison because daf ma kumpa woon man musicien la I want to learn about everything wow so I was there so within a week foog naa tu si la gaay lifin ñoom lan tombong ñoom Joguba ñoom Jesus ñoom xam nga Ngor Seka ñoom so many guys ñoom Wowo ñoom Jobaate ñoom ñu bari ñoom si la gaay génna then after xam nga ñoom pa xaritam ñu génna gaay defaat beneen so man I was there because I was also enjoying it was hard though it was sad because also my fans yeeg yooyu noonu xam nga ñëpp ñu ngi meroon daal and that contributed in xam nga kii lose some on living because man I was supporting understand nga so suma fans yëpp a ko mere woon understand nga because lim def is not correct moo tax artiste doo ko laal journaliste doo ko laal so yow da nga bëgg a wane yow sa mbir daal moo tax Yaya Jammeh contributed man ñi ma doon support ñëpp ñoo mer so man tam ay hands down because biñ ma génnee ay ndanguma lifin ay hands down li ma doon def yëpp ma hands down yëpp crumble because ñun we contribute artiste ak journaliste ak sëriñ ak jàngakat
bro ñooñu liñ dee contribute si réew ñooñu dañ am followers so leen laale rek da ngaa mess up waaw you don't even in the western world dañ dee careful about journalists about artists especially nit ku popular doo ko laal saka nga dem tooñ ko man dañ ma tooñ dindal because man soxlaw ma alali government soxlaw ma benn government du wax ne mus na maa may lii nii so at some point ñu dugg rek si sun prison bi nga ne nga nekk fa lu bari nga yóbbu ko fa but yéen doo leen day gisante li nga xam ne mooy yeneen inmates yu jigéen yi non ñaama xam nga foofu jigéen ñi dañ am seen own section female section so góor du fa dem ñooñu female prisoner yi officer yi ñoo leen dee protect man musuma dem si foofu noonu waaye they were annexed to cell 5 mooy one of the biggest cells so yow boobu si prison lifin bi jigéen ñi fi ñu dee nekk la so jigéen ñi fi ñu dee nekk ak góor yi fi ñu dee nekk nekkul benn waaw waaye comme noo ko waxee rek yow nga nekk góor nga dem di jàngal sa morom yi góor ñi nga dem di leen yóbbu live ñu stressoon yëpp stressoon jigéen ñi ñoom amul loolu non ñoom I don't know I can say for sure because man musuma dugg si area jigéen yi man si lifin bi laa nekkoon ba pare man su ma génnee bariwul man su ma génnee maa ngi si classe bi every morning time su ma génnee si cell bi because cell bu mag la nii so da ngay say yéen xëy na ay 40 or 50 yéen a fa dee nekk xam nga comme cell bu nekk nii on sanga so suba bi su jotee dañoo ibi lifin bi ngeen génn ngeen dem relax dem déewoo den xam nga ngeen chill out ñi toog lifin ñi damiya ñi def yeneen lifin xam nga they do whatsoever they are distinguing daal so man su ma génneen nag man si classe bi laa dee nekka di teach most of yeneen lifin yi nga xam ne seen jànga soriwut or whatsoever so every day ba xëy na 1 o'clock ma génna dem de suma lifin naka laati xam nga read xam nga continue reading my this thing léegi-léegi xam nga ñu organise football foofu noonu xam nga ñuy train léegi-léegi ma train léegi-léegi xam nga nekk si yeneen music affaire ak yooyu just to entertain xam nga feel free with the people la day fay no fayuñ ma I don't need nothing from it man lépp li ma defal Gambia I don't need nothing from nobody yeah macha allah kon nag suñu gan mooy Rongo yéen a ko gis ni mu ngi nii toog ak ñun Rongo nga nekkoon si Maltube you know it's been a minute Gambian si déggun Rongo Gambian si gisuñ Rongo you know yaa ngi wax sax ne 8 months nga fa spend waaye ñu bari foogun sax ne 8 months ñu bari foog nañ ne more than that no 8 months la because li xew xam nga bu ma génnee nag I just take a low profile because xam nga I was in very sad distress because xam nga suma mère baa ngi gaañu xam nga maa ngi ñëw moto bi tampon ko xam nga pare yu bëri tam xam nga mu ngi yaaw xam nga doo dee mun a understand daal and they ended up trespassing in more parts of my land xam nga various areas ngay dem di ñëppingam because they thought that was the end of me because prison most likely soo fa nekkee ñu bëri feebar foog nga feebar wala nga dee fa wala nga stress wala whatsoever xam nga because seen mind xam nga san nim dee lifinee waaye man alhamdulillah sant yàlla bu baax a baax so I was working on so many different things ba pare I have to pursue xam nga challenge the state understand nga sue the state for all these things I was working on all those things te alhamdulillah rabbil alamin I sue the state and they have to pay me whatsoever damage si gars yi def daal because bu ma suwee gars yi ñoom di perpetrators di drug squad gars yi sakab foodee bari moom si boppam moom moo confess sax indi document yi naka la gars yi plané pour set up ma xam nga using the police using drug squad using some people from office of the press I have all these records wow from the judiciary sax ñu doon use am na koo xam ne sax kooku moo doon bind sax pour ñu tëj man maa suma pa ñu prosecute ñu confisquer suñu land si I have all those documents yeah thank God to Council Bori Touré bi mu suwee gars yi for this lifin 30 million case bi rek foo dee bari moom moo weeje yooyu noonu yëpp mu wone yëpp mu ne du moom kenn so he brought all those things ni gars yi def set up ma yëpp from people from the office of the president at the time people from the inspector general of police people from the judiciary ak ñeneen xam nga ni gars yi def set up ma yëpp mu weeje yëpp maa ngi amee documents yëpp yeah naka sa family nga nekkoon góor nekk a family man at some point sa kër dara ñagasut fa parce que tey soo nekkee papa nekk nekk koo xam ne yow very responsible and di toppatoo sa njaboot yooyu noonu yëpp gisewuloo ko neneen no gisee naa ko neneen waaye xam nga man man I always keep room for disappointment I always keep room for contingency because dama xam ne gis nga in this world especially in this African nation saka Gambia so prosper rek da nga am challenge so always dama dee bàyyi xel loolu noonu te man I have been somebody ko xam ne depuis suma time xale man I always plan my life I never try to be dependent I always try to be myself fekk bi ma dem sama ngi bàyyi almost suma ñaari bank book boo xam ne ma ngi ko bàyyi suma wife ona sanga and I plan certain things maa ngi am so also yeneen business yoo xam ne xam nga it was raising
revenue for me, and so on. So alhamdulillah, though definite distance between my family, my kids, my fans, my associates, so my pasa, was very sad because man, I was very close to my dad. My dad was my best friend. I will never, I will never move out of the compound without greeting my dad. I will never come inside the compound after if I go out of the compound without greeting my dad. He was very close to me, spiritually, morally, mentally, and in all capacity. Mom feel na ko torop nak. Understand? Because mom time dañ ko defon house arrest just to threaten pour harass ko rek. Understand? It wasn't easy. Hama duma de buga repeat this. Suma ko leme daf de tax ma gëna mer sax. Why I took everything in good faith. That below mean dañ ko defon house arrest. Just like pour humiliate ko rek. Pour humiliate police wow, because first dañu arrest one yóbbu si IG office bi yóbbu suma pa ñu arrest ko tëj ko ñu yóbbu ko bañu lim police station ma ñu yóbbu ma IG office fekk time bu Jesus moo nekkoon lifin daal naka laati IGP gaay ne waa Yaa Jammeh mu ne moom moo jël na suñu laan bi dugg na fii fële na fële rek ma jàppante gaay very ma ne ñu wax Yaa Jammeh ne suma laan bi duma ko jëfop ñun we have given 80% of our land to the state and the community school si fa nekk yëpp ñu ko allocate school si nekk bañu lim foofu yëpp suñu laan la nekk muy Islamic University primary school bi upper basic bi man maa ko allocate African Muslim Agency ba ñul ni dëkk yu bëri even Sinthiou ñu ngi dugg si suñu laan bi Kunkujang ñu ngi dugg si suñu laan bi Yundum ñu ngi dugg si suñu laan bi Oli ñu ngi dugg si suñu laan bi ñun ñoo allocate yooyu Lamen ñu ngi dugg si suñu laan bi ñun ñoo allocate man suma papa suma ancestor they were the original farmers suma papa moom moo doon coordinate farming in the whole Congo maa ngi amee receipt tam yëpp with the cooperative marketing society since in the colonial time 1959 1960 something and so on. Ana yow yaay taw no man may caatam ana ñeneen suma yeneen broda sang fa suma sister sang fa ñi ma mag waaye man maa gënoon a close suma pa ba pare man suma pa dama ko toppa man suma yaay was separated with my dad when I was three years so man ñoom suma doom baay ñoom seen yaay moo ma adopt and I encountered all kind of hardship so suma pa man lu métti woon man lañ daan puus lu nekk man lañ daan puus ko suma yaay nekku fa so I was vulnerable so I have to accept doing things to be in safe hands and I withstood so many different things moo tax yàlla meema lii because man dama amoon may depuis ma nekkee suma biir yaay sëriñ ñi doon xayma ne kii will be something so during that time la am fight ba after bu ma demee ba am 3 years sam nga ñu fight suma yaay ba diggante ma suma pa lifin mu separate so I was at home so man farming system bi lu nekk man maa daan dem suma yeneen doom baay ñoom dañ lu leen neex lañ daan dem because ñoom seen yaayang fa woon so man I was doing all kind of things all kind of hardship man maa ko daan def suma pane ma muñal su soobee yàlla barke bi di nga ko jël te loolu jël naa ko billahi wala I can raise my hand man ñeew du ma dee ñeew suma benn lifin ni ma amee xamuñ ko te musuma dem si nguur ne kii nii jox ma lii I don't need nothing from nobody yàlla moo ma bless te suma pa toolam yi laanam yëpp daf ko transform mu def ko suma néem waaw and he told me don't give it up li ñu harass ni li ñu disturb ni mu ne ma man duma ko fekkee waaye follow ko suma ñaxala ak suma ñaxam mamati maam la follow any part of the land yoo xam ne ñoo ko moom follow ko nga jël ko yiñ mee I have no problem with it man yi ma mee ak yu suma ñoom papa mee I have no problem with it waaye yoo xam ne yi remain one yiñ defin yooyu moom I will follow you to my life moo tax sama pack yi fi music bi ma pack ko fële pour concentrate on the legal things waaw pour jot suma lépp te dama ko jot without fear or favor. sa paa bi nga ne dafa génn àdduna bu moo génn àdduna ana nga woon maa ngi fa suma loxo la gaañoo nii maa ko yóbbu si lopitaan bi xam nga nekka moom si lopitaan bi xam nga di ko treat bem sedda mu ngi maa ñaanal waaw te balaa moo gaañu sax GRTS dañ fa ñëw Mama J I can remember moom moo fa ñëw 1 week before moo ñëw di ko laal si cosaan because most of the authorities dañ dee ñëw foofu noonu xam nga ak lifon pour research pour yëfi xam-xam yëfi history my father was a very great historian likewise my granddad or whatsoever suma pa maa nekkoon everything am may woon xolam every day dama lifin nii mu ñaanal ma ba xolam seeda ma door a génn balaa maa nelaw dama dem mu ñaanal ma door a dem tëdda because man duma naan ataaya duma dee naan sangara I'm not into duma poon duma tu cigarette I'm not into anything man I was into music bay farming everything dama am big land foofu laa dee bay ma dimbale suma boppa dimbale community bi dimbale suma famille dimbale ñeneen waaw te ñu bëri tam laa jox si land bi ñu bëri Banjul ni ñu ngi fa man maa leen jox land free bu tut sax feyuñ ko billahi wallahi tallahi
and I build so many infrastructures yoo xam ne dama fa bàyyi poor people pour ñu stay fa butut sax su ma ko laajee rek xaram na and they are alive. Yeah, GRTS dañ daan di follow suma lifin bi time boobu noonu di follow suma farming system bi even before guys start this back to land affaire yi nii yëpp they were going there. I have records of all those things si kanam yi ñëpp so ñu gis ne kii is prosper kii succeed na kii bugut alali kenn xamuñ naka ñu ne xaaral ñu set up ma just to silence me to put me this thing down waaye xam nga gaay ne who jobless nobody cause my sister yang ma wax lo ara ma emal ko mashallah Rongo lañu am wax naa leen ko Gambia it's always important ku ñuy celebrate it's always important ku ñuy bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom leen am but Rongo yàgg nga si li nga xam ne mooy prison bi léegi génn nga fa but ndax mus nga fa dellu depuis bi nga fa génnee no génnuma fa what I did was I was trying to make sure ma fight right xam nga pour gars yi ñu fa nekk ma explain leen condition bi fa nekk actually I was fighting right foog naa demoon na ba bind I think the Ministry of Interior pour ñu make sure ñu def fa school ba pare ñu provide teachers foofu noonu because xam nga ñu bëree fa circumstances moo leen fa denca ñu bëree fa yes they are criminals or whatsoever xam nga sorry I don't want to say anybody a criminal because yàlla rek moo xam kan ay criminal ñu bëree fa dañ dëgër boppa xam nga because am na ñoo xam ne sax ñoom dañ ñëwaat sax xam nga ñoom ñu nekk fa sax foog naa moo leen de lifin daal just a few of them waaye ñu bëree fa xam nga seen intention yóbbu leen foofu noonu circumstances la daal so waaye despite that they have to make sure they treat them humanly on humanitarian grounds ñu yóbbu fa schools ñu jox leen good food whatsoever because lekka bi foofu baaxut understand nga lekka bi xam nga at the time baaxut lifinu toon daal waaw because of xam nga rek you know xam nga toogi no lekka bi is not that much good understand nga man dama lucky woon sax man xëy na man I don't eat rice so man dama daan mun a am lifin comme vegetables suma wife xam nga o lifin dama bàyyoon xaalis foofu so ñu ma daan jëndal luyu noonu parce que man loolu laa dee lekka comme kakumba yi nii tamati no I don't eat rice I eat this light diet xam nga ruy ak yooyu noonu yooyu I like it ruy bi moom foofu xam nga léegi daf dee am suuf nii xam nga yooyu yëpp daf dee lifin nii waaye man xam nga yooyu I like ay ruy ay cere yi nii xam nga man yooyu laa dee cob daal waaye food bi it was in because xam nga it's expensive pour dundal prison bi because nga xalaat almost xam nga 500 nit wala ñaata nit di leen dundal ak yooyu noonu it's not easy understand nga so xam nga they need support from the government from parastatals from NGOs si pour ñu lifin leen daal xam nga you know so I was fighting right pour yooyu noonu tam daal xam nga after bu ma génnee xam nga pour at least repair tam suma yena lifin yi damage xam nga follow suma cases and so on xam nga loolu moo taxoon sama bàyyi music because I cannot do those things wala su ma buggee dugga si music dafa draw suma attention waaw so moo taxoon ma bàyyi ma den delluwuloo si Maltu bi xooli gaay no lifinuma si music bi nag xam nga dama ko bàyyi aside do léegi la ma dee dem ni lectures ni lifin ni waaye after sa yooyu sax dama am pour pana ko because I have to concentrate on legal things waaw very 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 because they are very sensitive things daal waaw jamono ji soo waroon na wax ak président Barrow si wàllum li nga xam ne mooy mile two bi comme ni nga ko dee waxee rek ñu ne mile two moom ku nekk mun na faa duga kenn xamut kan moo faa duga ak kañ la moo nekk ku nekk rek di ñaanalante jaama soo doon wax ak président Barrow ma bàyyi la rek nga wax ak président bi loo koy wax si mile two no not only President Barrow but I have to talk to all Gambians and authorities because President Barrow is not the only authority understand nga government be and whosoever is concerned they have to respect that place very very well ba pare sax man li ma advice gis nga foofu dañ ko war a def museum dañ ko war a def museum understand nga so ñu génnee mile to bi foofu yóbbu ko because foofu tam ñu bëri dañ fa daa ay day am feebar understand because place bi dafa nasty ba pare xam nga adjacent to annex to area boobu xaw ma dañ fa dee lifin lakam balit yeeg yooyu lifin yi nii suñ ko lakkee nii daf dee am very obnoxious sense yi nga xam ne soo ko lifinee ñu bëri dañoo develop asthma or whatsoever daal so foofu is not conducive they have to take away that prison boobu noonu Adama Barrow I'm speaking on TV President Barrow with due respect nga try nga consider loolu yaa sa government bi and whatsoever authority xam nga ki fa nekk daal ki ñu fa nekk ngeen génnee prison bi foofu noonu yóbbu ko at a very conducive place boo xam ne nit ñi nañ am seen wérgu yaram ba pare nañ am lifin ba pare xam nga the prisoners need to be treated very fairly and very distinct daal xam nga good daal xam nga bu kenn harass kenn bu kenn sonal kenn because prison is not pour ñu harass nit or ñu sonal nit daal so make sure you take great care of the prisoners and the Gambian people at large man I'm not interested in politics I don't belong to no political party I am Rongo of all and for all
I belong to the politics of Gambia. Moy Gambia nakala ko defé mu dem kanam. How I can contribute within the short tenure of my life to contribute towards the immense development of the Gambia. I look at I see the Gambia and I consider about Gambia, but not individual, not a president, not ministers, not politics, not whatsoever. That man Gambia la degis, and that's my. So waree wax loolu tamit du ñàkk ne ku ñëpp a dégg olof nga waroon a wax ak autorité si ak président Barrow wax ko si mandinka tamit ku ñëpp dégg ko after nga wax ko si English. Ha nka même fo manika kan to wolon ko ay ñinin ka menna wolon comme prison Kenya nim prison Kenya pour be muna fola adama ban kay kon ta fola adama baro damay ma fola Gambia banko bele because adama baro mba fola ala government yi mba fola authority yo hani UN system mo mume ye bulo ke nyokan ya jibe be prison ma ko la nyamen parce que prison a jebe nyamen a trebul tabakele dal yawne sane andu je al halo be nyamen amam beteya a dinkira fon be dama amam beteya fana because abe sutiarin damen ne kam balitol le fayje anu je ni jiyo kreten de ngaka poto le amang beteya nyanta prison bod la jele ya sambadu la dote melon ko abe beteyaring prisonal bela al hal kendo sotlale be tarnya kendo to you understand so e janake misi moting because prison mo bela yalon jeti de ni amire mari titaji ala lon lanjuro bina nyam wala lanyino bina nyamen pour je dal so nyantele ngo bala fasoto ngo hakosoto because amanda ko prisina mo kurungolon wala mambetia prisinal nyante respect lal dal because jama bi je menon ko nte bi jele ngakadi sey ke jele yen toñele yen sambaje men ko man toña daratije ye tilimbali yake pour kan silandi e toli amere be silandi le e man silandi no ndama ke moti men ko ngasila wonyama ngam malule ngam balafa nga bunya soto bare ka foko kasila sakantuma ko be tawte yata malankan ndekan niwole laaje lolu mom lolu isin mi man dama de ragal dama de rus dama de respect nit waaw waaye pour ne deng ma ragal lo on jël advantage man lolu I can lolu suma life lolu la def man I don't fear mota man buguma aller ken I want to be very liberated I want to be very distinct dal wow President Barrow they asked me to he asked me to say something to you about the prison. I'm urging you and the government and whosoever to consider the prison mile 2 and Joshua and Homa Bansang la Homa living Basse Homa living Onasanga Janjambure. Prisoners need to be respected. Yes, it's true. Most of them they must have committed something that warrant them to be there. But most of the people, some of the people that are there, it's not their intention. They were vulnerable, you understand, and they happen to be there by circumstances. And despite whatsoever, they need to be respected as human beings. So we'll urge you to look and consider that with due respect and make sure transfer that prison from that end, create another environment where prison would be at a healthier place, more better, more conducive place, and make that place be a museum. Because that place has been there since colonial. And the place is all dilapidated. It's not good. I was there. And I have seen what sufferings the prisoners, the inmates were suffering from. And I would urge you to please listen to me very, very carefully. Me, I'm Rongo of everybody. I appreciate, I respect you so much. I'm not interested in politics. I respect you for being a humble, honest, and endeavoring somebody. And I'll urge you to listen to me very, very well and make sure you do things that would please, not please, but what that will benefit Gambians, especially these prisoners. Really, I'm urging you with due respect to do that. Please and please. So how about families as well, Rongo? Because I'm not family si bari yo xamne tay sen brother la or sen sister or sen jabar or sen jikar mu nekk si mal tubi. You know, sometimes sa du len de sété. Sometimes sa ken du de xamne sa ñoñu am nen family. Loy wax family si as well. Waaw families yooyu noonu xam nga loolu xam naa ñàkk a xel la rek waaye sa family su nekkee si living such kind of a tight place ona sanga yow da ko war a may loo xam ne dafa open mind am ona sanga because nit ñi amuñ man honestly I was there when I was in tight I was just like I was at home honest to God because kenn traituma kenn livinuma and so on just kenn rek moo bëggoon a indil problème foofu di ma indil ay jafe-jafe ay lifin ma advice ko mu bañ donc dama ko dóor ba mu daanu foofu noonu waaw dama ko dóor ba mu daanu foofu noonu waaw because no inmate la waaw because daf ma doon indil ay negative living ma ne ko man I have no time for that
understand nga so every day every time we indi provocation lifin ma advice ko déggul so mooy wax muy géema lifin ba ma saaga kooku fu ma ko dóore foofu la daanu moom si woppam ma ko dóore mu daanu moom moo dem mu report ci sécurité gars yi ne ko lan la mu ne dama ko tooñ waaw buguma wax turam waaye prisonnier ñoom xam nañ ak inmates li fa nekk ñoom foofu mu soon a nekk waaw ñoom xam nañ yëpp man du ma dee tooñ non dëgëruma boppa I only know my right dëgëruma boppa man you ask everyone a person I'm very humble I'm very disciplined man I was in the service waaw moo ko def because daf ma xam nga soo poussé nit ba mu sës da ngay waaru waaw daf ma pousse ba mu sës and I was in the aviation I was a rescue and firefighting officer professionally and I was trained by the Americans NASA wow I studied it very very well professionally ni ma xamee army noonu laa xamee aviation bi noonu laa ko xamee very very well Rongo xam naa ne nag time bi amul waaye ku la xam la ne yow artiste bu mag nga di nga wuyal prisoner si sometime comme que yow yaa ngi fa nekkoon non naa leen wuyal du wuy sax waaye I will try to go there because yooyu yëpp man koo arrange because dama bëgg a organise loo xam ne xëy na nañ bëgg di defal gaay concert xam nga loolu yëpp man ko plan waaye like I said xam nga bëgguma dugagum si music bi léegi because maa ngi si suma legal things si te su ma duggee dugal loolu ak lifin xam nga dafa ma contact dafa ma lifin daal so I want to concentrate man noonu laa dee mel man if I am doing something I try to do it diligently dama si dee concentrate ba génna ma def li ma def daal yes I have the chance to go even suma partners in America in England they are following me to go I said I don't want to go nowhere I want to follow this thing face to face so follow a face BMJ nga def benen face nga def face that is success why if you want all you end up losing all so man I am concentrating on this thing so suma pare I will be doing all those things lolu man mako def voluntarily soxlawuma ken fayuma dara man may dem ma organiser guy concert and I make sure ñu bari suma fans yeb ñu ñew ci prison bi ñu play luñ am ñu def ko pour welfare prisoner lolu man mako ene buguma ko wax legi I just want to make it a surprise waaw loolu man maa ko indi borom janax de bari pax muus de mën a wax ngeew foog nga wax ko fi waaw wax naa moo tax ma wax ngeew bi moo tax ma wax ko Rongo jàmbaar yow li nga am si man sax man media yu bari ñoo ma topp I don't want to have any interview with any other party I just want to remain calm low profile do my things and waaye Rongo ñu bari defa ne nekkatuloo si dëkk maa ngi fees fii tep maa ngi fees Gambia gi fii tep ñeneen dañ la dee xàmmee Rongo because time boobu su Rongo waree romba ñëpp la wax hey Rongo ngi ni ki mooy artiste bi ki mooy artiste moo tax bëgguma ñëw si media bi because media daf la def expo nga xam ne doo am sa attention bu doo ko mën a lifin because everywhere you go am nga so da ngay sa yow sa li tax nga jóg sa doo ko mën a def daal so moo tax ma jël low profile am nga go undercover waaw gars dañ la dee xàmmee dañ ma dee xàmmee kañ ba léegi waaw dañ ma dee xàmmee waaye balaañ ma xàmmee fekk man def naa fet dem waaw Rongo ngi ni Rongo ba léegi rek remind ñu sa real name bi ak santam suma tur is Mamadou Lamine Jaaju aka Rongo waaw day nag wax naa leen ko Rongo laa toogal ma ne ko Rongo laa toogal saay bu nekk rek dañuy def nii rek di waxtaan ak askan bi wax naa leen ko Gambia nañ célébrer tante buñ bàyyi ba nit nekkatu fi nga ne ndeysaan jàmbaar la woon kii moo fi def li kële moo fi def li nañ bàyyi xeexante bi ñu def li nga xam ne loolu is very very true Gambia nag dañ weak si loolu suñ weakness la Gambia daal xam nga dañoo bàyyi ba nit ki dee nga gis gars yi di start di play sa music si rajo yi si télévision bi amul benn njëriñ xam nga joxal nit ki ba moo dunda lim yelloo jox ko gis nga foofu lañ utee Sénégal foofu lañu rawee ak yeneen African lifin yi xam nga Sénégal da nga start sa de man am fine waaye xam nga yeneen artistes yi they need support they need whatsoever understand because they are struggling understand fii da nga génne lifin gars yi di jël sa music yi di ko lifin ak yooyu doo si dee am dara moo tax man suma clip si sax dama leen téye xam nga most of suma lifin yëpp ma ngi leen téye daal ba suma paree ay maa ngi produce very new songs yi nga xam ne dama leen war a release naka sa fellow artiste ñun la dee call dañ la dee seet bi nga nekkee si prison bi dinañ la dee check ñoom duñ daan ñëw waaye family members de xam nga tam duñ dee allow ku nekk dem foofu noonu waaw so limited lifin lañ dee joxe comme pass so loolu most like suma wife laa ko daan jox nii ak some few family members ñëw daal man du ma daan bugg a disturb kenn because maa ngi fine maa ngi cool xëy na ni ko nit ñi dee fegee tam ak ni mu fa dee nekkee c'est complete different thing ay ñaata nit leen di nangu ñu dem si Mile 2 bi seeti la ak kañ comme ñaar xëy na every month nii xam nga dañ dalee jox lifin boo xam ne sa family members kan comme xam nga man I was honestly I moon jafe-jafe boobu because I was very fine xam nga because ñi ma fekk si prison bi prison officer yi yóbbuwuñ ma foofu noonu
understand nga so ñoom dama leen fekk foofu so they were very respectful to me I was respectful for them understand nga because xam nga I feel very happy and I would say it I was treated very very good waaw te maa ngi doon tam fight right for other prisoners yi ñu lifin my time ma fa nekkee I was doing it so bi ma fa génn nag how they were treating them waaye man ma fa nekkee su ma gisee ñu treat keneen badly dama dey intervene despite what waaw because man I believe in democracy I believe in human rights I believe in all these things man bugguma advantage waaw I was doing it and they were complying with me all authorities security fa nekkoon from the director downwards yëpp alhamdulillah even David sax ak naxari lifinam yëpp su ma lu ma nii doon foofu noonu pour ñu def pour football ak yooyu daf ko daan def daal waaw seen commissioner yëpp I respect them seen authority seen PO yi seen gars yëpp big up to them big up to the prisoners I love you I respect you maa ngi leen a fightel right and stay blessed yal na leen yàlla defal jàmm foofu noonu daal waaw yàlla def yéen yëpp ngeen génn daal waaw maa ngi leen a ñaanal daal waaw Yaya Jammeh nekkatu si dëkk bi naka la loolu ñëw si yow news boobu ak li nga jànkuwanteel si nguuram no it makes no difference to me man Yaya Jammeh mu ngi fi nekku fi loolu wàññiwuma dara because man I started fighting my right depuis time Yaya Jammeh man yàgguma foofu man foog naa 2016 man dama fa dem foog naa June 2015 so ma génn within 8 months I think 7-8 months 2016 fekk Yaya Jammeh mu ngi nekk power I started fighting back this thing xam nga against the atrocities ak yooyu noonu I started fighting so moom mu ngi fi nekku fi because man I was never depending on Yaya Jammeh musuma depend si Yaya Jammeh billahi wallahi tallahi xam nga doo jola la may jola and he was proud of me I was proud of him as well because xam nga lenang fa xam nga not all he does was bad he did good things he did bad things ba pare du moom kenn sax moom dafa amul associate yoo xam ne ñoom ñoo def lu bëri tam xam nga de yu bëri moom def na ko waaye yu bëri associate tam yel na woon daal and he was weak in the leadership because you know a slack instructor leads to a slack squad so leadership bi was weak ba nga xam ne xam nga mu amoon yéena kabudu yoo xam ne ñoo ñu dañ daan def loo xam ne lu bon on his name or whatsoever all those things were happening I was aware of all moo tax bi ma jànkuwante man dama nekkoon ko xam ne man du ma daan ragal time Yaya Jammeh man I fight my right I have started fighting my right depuis even before Yaya Jammeh since time Jawara da nga am ay sëriñ no aw ma sëriñ I believe ne wane soo nekki koo xam ne da nga powerful da nga nekk jàmbaar loolu it has nothing to do with that it has to do with being honest being sincere being truthful and being straightforward xam nga soo nekkee si dëgg soo gisee nga ragala nga xam ne sa conscience cleanut wala da nga musa def loo xam ne baaxut o yaa ngi def lu bon o yaa ngi bugg a def lu bon loolu always da nga guilty in the mind waaye soo amul loolu man di nga ne laykuma ko waaye I have a clean heart and I'm open to all I'm very generous to all and so on man I have no problem soo ma tooñee nana muñal waaye soo ma tooñee nga sës ma I can get myself waaw I can prepare to man loolu du ma ko dee ragal sax du ma ko dee lifin machallah si ko defee rek ñu bàyyi la nga tàggatoo askan bi waxtaan bi neex na am na solo xam naa bii dina am ak yow beneen jàkkaarloo boo xam ne mooy daxal yi waaye rek gis ngeen ñu si Banjul bi leen nekk si sun capital city bi gis ngeen aaj bi ak place bu rafet bi seen surrounding bi ñu bàyyi la nga tàggatoo rek waaw amu benn problème maa ngi nuyu askan bi diaspora wi Gambia xam nga ñëpp ñuy seetaan xam nga ñoom Pa Ous maa ngi leen nuyu booy yëpp xam nga US UK xam nga everywhere foo leen nekk daal support Gambian Talent TV I respect your staff also xam nga very hard working xam nga maa ngi gis seen développement bi ngeen def fii sax maa ngi tase yéen Banjul yi ngi ñëw pour cover foog na ay kees yi xaw ma da Bob Keita lifin boobu noonu xam nga you are into development making xam nga sensitizing whatsoever to make Gambians know about what is going on and loolu is a very good job understand because if you educate people it's only Allah that will bless you so we appreciate it because ñu bëri fa ñu ngi si kumpa waaye na ngi tax nit ñi xam keep up it's not easy but time will tell and the blessing will be upon you people just keep it up as young people understand I appreciate the effort you doing and God will bless you always why appreciate it so much yal na yàlla defal jaama si Gambia gi daal yàlla aar journaliste yi aar artiste yi aar nguur gi aar Gambian aar makama bi aar kilifa aada yëpp
maa ngi ñaanal yëpp yal nañu yàlla defal jàmm because ñun Gambia lañ am xam nga Gambia su baaxee pour ñun la su bonee pour ñun ñëpp la so let's contribute build up our hearts together, integrate our intentions together to make sure we develop our nation and respect each other, love each other, patronize each other, harmonize each other to see one Gambia move forward because Gambia is a melting pot of all ethnics, all cultures. ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay xam nga that's why ma woy ko xam nga kilifa Sénégal bi gërëm naa leen man ndeysaan ndawi bu leen ragal tey leen teroy sa ñoom parce que daj nañ lu ne te muñ nañ ma ne géem nañ boole ñuy jàppalante ndeysaan xanaa ma emal ko fii Rongo sa fancy ñu ngi text di wax can I have Rongo's number please, can I have Rongo's number please kii mi ne my uncle don't play ha 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 gis nga guys sa woy soo ko play dafa am ñuy feeca de I know yeah Facebook I'm not too much into Facebook nag okay léegi text leen ma si suma Facebook personal Facebook page bi di Fatou Samba waaw soo leen ma textee rek dinaa leen boole ak Rongo su ko defee rek ngeen waxtaan ak moom ku text Fatou Samba si Gambian Talents TV singa cengalama ñu ngi ñaan Yàlla buur gi aar leen sula yi singa cengalama ndeysaan ñu ngi ñaan Yàlla buur gi aar leen kay leen ñu dem pour ñu jàppale leen ndeysaan man Rongo duma nangu suñ béy si wéet kay leen ñu dem pour ñu jàppale leen ndeysaan man Rongo suñ wanangu suñ béy si wéet foofu la déedéet bul de moom jee nan na ma am na ko laajte am na ko di man ndeelo la di si beneen way ma dama si beneen way I bring my children down to the Africa so they could see their families of the Gambia. It was a great desire that they made their roots and to show them the Gambia with the sea and mangroves. Sunshine in Africa, feeling good in Africa, going back to the Gambia to celebrate. Sunshine in Africa, feeling good in Africa, going back to the Gambia. léegi Rongo xam nga lu ma bëgga man nag balaa ma dee dem ak artiste hey jëlal ma snippet balaa ma dee dem ak artiste jëlal ma vidéo balaa ma dee dem ak artiste foog artiste bi mu wéyal Gambian Talents boo xam ne dama ko dem edit ko dugal ko si page bi anytime su ma namee Rongo rek xool suma nijaay kon wéyalal Gambian Talents TV Gambia Talents, you are the best. You are the best. Let's see, let's hear, let's know and follow Gambian talent. Let's see, let's hear. Let's follow Gambia talent ñoo ko yor mane Gambian talent ñoo ko yor ndaw lañ ñoo xam ne dañ am yitte pour yégal Gambia won Gambia Gambians talent ñoo ko yor mane Gambia talents ñoo ko yor mane Gambian talents ñoo ko yor konde Gambians talents la Gambian talents la Gambians talenta man maa ko wa Rongo man maa ko wa Rongo man maa ko wa te loolo am Rongo dégg nekkuloo artiste bu ndaw artiste bu mag la message yàlla tey génne wut si vibes xam nga ngaa ngi promote dara ba pare bàyyuloo si sa tur kii mooy suma artiste wax naa leen ko saa su ne jaw naa ne bari pa muuse mun a wax ñeew Rongo ko wax kon nag Gambia let's celebrate our people soo buggee Rongo soo ko bugut soo ko bañee soo ko bañut di nga xam ne Rongo star la Rongo jàmbaar la Rongo artiste boo xam ne la yàgg na si li nga xam ne mooy aar bugga na
ko tamit lool ba nga xam ne saa su ne rek mu ngi taxawal Gambia kon nag yenn jaamam yaaga képp koo xam ne rek bëgg na Rongo ñu ñaanal ko jàmm yenn jaamam yaaga jaama tamit yaaga si li nga xam ne mooy dëkk bi saa su ne fu mu mun a nekk rek yenn fa jaama yaaga wax naa ne ko Fatou bëggut problème lan la bëgg a gis mooy dëkk bu dem kon nag yenn suñ dëkk di gën a dem di gën a dem di gën a dem ngeen taaxeelu rek ñu indil leen yeneen show Yusufa Ba moo nekkoon si gannaaw caméra bi ak Safiyatu Jaaju kon nag jërëjëf bu baax a baax Yusufa suma boy su ko defee rek jaajëfal ko bu baax a baax Samba Birane moo fi nekkoon si gannaaw artiste bi foog ma jàngi ji woy su ko fee ma start di ko awul si ron suy dem tukki yóbbu ma parce que tukki rek laa bëgg maa ngi nii féeri sa dugguma ko kon ba baay yéen ñi doon seetaan. It's Jill Life Music. Yeah, Vaccine, vaccine, vaccine. They all get vaccinated before it's too late. Vaccine, vaccine, vaccine. They all get vaccinated. No need to hesitate. No need to hesitate. Before it's too late. Can do love for say pour le faire. Why gis garab baña faju ku ci denga xaru suñ waref la pour ñu jog aaru ndax ñu daan feebar bi li le mo raw fa kaaru get vaccinated nga aaru from getting COVID ar sa boppu ak sa dëkkandoo ba kenn du si jël ko mooy lu war suñ buggee end this pandemic everything they look normal. Bye bye to COVID. I know some ngole no tate coronavirus. But I know some by kaira di coronavirus. Dijoji pengu aja, pengu berambe nora, jaknuti penora, way virus ay. E pengu way free, e fimoro, dijoji pengu aja, berambe nora. Sasa mansilong besa sotono movi mokoi besa sotono fankanta kurto monie buka farano foisi fantanka ye vaccine sonota kamodo lutanka besa sotono dara por condara de boyo dara maudo dara pai kunjoni Ndara porto yo jaka Ndara marto ndara basudo Ime pengo den Dande ore men dande fai bebe jaka Gare pengo den Dande ore men dande fai bebe Yandi dande nene Dande baba Vaccino nyinta Kura wanyima tumoye fonse vaccino nyinta Dunia beja kali telefonse vaccino nyinta Kelele fonse vaccino nyinta Nyukura njol buka balafa Abuka saramola komiko karafa Anisika jatole jatamota jato Kongole kajatafa Bimola koldum kwa balafa Kana balang kumake sola ko balana Dunia beba soronding mo buka dung mo buka ta buka na Vaccine binyona tawa deliko boko jelule lor nga nekal
Fini keke nya soronda nga military angana mpate nga corona kata ya anakari idada khandi do dunasu ya awagambi kari ona corona ke ona kari Alien yo nene vaccine den ko jelal magnu men yo nenen ko emen lady men yimbe men di mimbaki lo den niwen o nyaw bondo lady men yo vaccine den ndanyu kura ngokele nola nacho nimange kilenti ndanyu kura ngobayinola ningani yolo mange kilenti bala fabel ngola bala hu balimbe bota fasakile ngola bala hu kanyu kura ngobay bala fasa bakino bengo dumbala jamali manzai jamali fa anikadi malani kura ngola jamali niye bengo itadi sodola malani kura ngola jamali kule ko kodi nyine rangodum malani kura ngola Fumne dara dohatut kune am sohla buga gis mu faju no hesitation dawal jel koma bul ajo lembe aduna besun fit to talk but we can't stay home cause we gotta go to work get vaccinated to knock it out get a normal life back we can't walk it out Sifuda dali onyao kasali pia ma vaccine wote jabali bone onyao alamona nali kodi ha porte pale ani wadi ha bedo ani sida vaccine ana koyareno bayna fonyeti o vaccine jod ko kale yoreno tetindi labi ko dundon ko feundo coronavirus no wodi onyao no feundi rene ngoremo ko dundon wadi ko be yewti yaga ning di ko joy legi am nafi yaga ning di ko har legi exina neñu def li ñu war febar bi je vaccine bi am na fi gën leen manak yow ki keley ñepp war na leen armak ñi ak ndaw ñi suñu yaay ak baay fagaru gën faju xam nga loolu ñi mu rey bari nañ mu ci amin no white ñaan na ci boole gwer gi yaram ndax moo lay tax ba neexoo nit yi dematuñ business yi doxatuñ kenn kafatul dafa mel ni sax time bi léegi sax doxatul soo na noon feebar mooy sa noon waaye du vaccine bi cause vaccine bi mooy garab bi di saafara lii kura woy anala bori kura woy anala bori doctor ol fan le konkana sila woy alinga pengu doctor ol fan le konkana sila woy mobe pengu kura woy anala bori kura woy anala bori doctor ol fan le konkana sila woy alinga pengu doctor ol fan le konkana sila woy como be pengu covid alinga pengu covid como be pengu covid alinga pengu covid como be pengu. Brought to you by Gambian Talents Promotion. I'm the CEO of Divas Beauty Supplies. Owner of African Supermart. The owner of Sawana Import and Global Grocery. I'm the manager of Bantaba Restaurant. This is my boutique. It's Anna's Closet. Money does not go on three. No matter how long I live in America, Gambia is my home. That's what I have. Mangi judo
Fas Njaga Choy. I grew up in Bakau. Business in United States, not only in the US, everywhere in the world right now, business is challenged. Looking into many different kinds of businesses, I think this is the best thing to do, and it's really working out for me. I've been here for about 16 years. I came here in 1989. Well, I have like 3-4 jobs that I do. My advice is for other young Gambians to focus on what they want to do. Education is the key to everything. Have a vision, have a purpose, and don't let anybody tell you you will never succeed. I am Anna Sayang. Ibu Bah. Ajin Daidafe. Ulay Musayus. Ibrahim Adiba. Mohamed Sawane. Fatou Diba. Abdullah Ilo. Jalimari Jubate. I'm very proud. I am proud. I am a proud Gambian. Embracing this ground, my people, my town, celebrating with this sound. We are feeling some type of